on baako edwansa ahye ntiase ngum biase na iyako ye nanimwa na nei asante matampani ya na woni ehwe ne duafo ensam so woda wonmu anu okwa ahomegem na wode nsema to dwase woni e wa afiase no sebe anwo nyina na ye nipa bonfo Ekwabia ensha bayase food for all Africa edi atu dwase wonum asinkete se obetimi edi sika ene akade biaboa atai woni eni bie enafe empanimfo achi afei afutu akọ edi ama woni awo kwa akọboa bambo anase apomje adwuma yo sanasi fonti tunu mo moden munya adwumaden mamko pumutu bia enkwetete nkofo ene samdodo anu anwumre ana ya bombede na yamiemie musa kam ya dokro ya de babo kase no social distance ambassador for Atafrimpon eni mene nuanom Maame Frimpoma Crunche MFK for short NFA Krobia asante samni nchire musa de sitia yamfa emamo yo amane boye nsaka ewo fidue mo anwumre kire mu a azu piem wa asante achmagogo potam won mu akire se nyagro yaro osam yese abobo ya bia uakwa akwaso abode na wode nam mu ya se ani osankani no anase abobo ya akafo no kwasi bromba ka se wa lose control kire se wono na hoden ya wode edi afidie ni nam no agensam ama atia faso di fifedi wonso oni ade asi o ani ehu ya se kukuro amna bia no wa agogo Dory station wonum baabie akwahwemu ne asini pa ba miensa ani asa abredi onum da ebu woden ya chese onum aprepra ya rewo sampa ni nyina mu no de wodere ni hu sa kwanhia bia momra Facebook live ne so ba obehu ni e bode no kire se wadane ni nyina agu na abobo ya no ankasa so ehye baabie ni wodere ni hu kwanhia ya wo bo amane kire mu yentie no Blake ni de o se ne ya no koye bai ase ye ba no ana o se GS no feel ti e bai ye de banana onu driver ni na onu nu su osuru ni o de ma minua bi ese won fam flu rush o manti ye di flu rush o kra na de ba ana o yili stian to yili stian na minua ni onyem na onye de on famla ana onu na yili mu ha se kranke ye de pim obi ana etututu na chese ye de be wula ha se na ye tetia ti ne fiswan de wi an se aba be hye ha no mpeko pa ye ba ya be pija ni kwesa mo ko hospital de ni pa be trinity e mema 3 na team na mo tibode ya so na de onu anka se twu ukala na ejina ha ba ko de okokoma ya pija na de ko hospital boto ne me hu ede me jina so na me hu ede ya za atufri e ba no ani ma hu ni pa ya mu no mu ni pa fo pa no mutimba e to fo mo no ba ko pe de hu so wa pija wo mo yo ma ka de hu mbiem me na be je se bi onyina ni mu e bi se ni pa ni pa fo na timu ba ko pe de hu so mo ade ene ba ko so le jina fo mo no enti ano wo ba Facebook live ne so na ba be hwa abode no a na ni nyina sum abobo ya ba akum ne guo no na ejere se nipa be se miensa kura so na na isa kan sa de se hu papa abobo ya no wo hye ne ma no a na nipa tetete so ebo amna mu kureti bi huru ma abebo fom frisa abobo ya no hye ne ma na niema ne kosoro na ate so sa woni bibia obesom enso na adwadifo ne akuafo yi no mu sinsam so sa yenkoye ni ebi kura te so a ofa na wo mada ebi kura yo batan na kura hye nechi na wada wabobo ya ne so wada ya tuwa kasi abano so Facebook live Oyerepa Radio bra hono mai na behwe de ekoso abobo ya baako na wo hwebode a egumu a ni bebrebe abobo ya de timi so ane ma easy o pani ba kwa wakwadan e wosikasam entutuye mu owura kwa mepianim e na ede na no ato Ghana fo ensem a wo kire se soafo hwe Ghana sikasam entutuye so wonyina nchen na yempe wobi a obetimi aye adwuma ni yie na womra emetene mu na watwe mu e na Ghana fo ene panifo bia ekabie wo mu ene mrahye fo afanu ni nyina dom kese ne dom kuma nyina edwa no atomu a wo kire se wonumanyafo Ken Oforiata na nhyehyeye ene ne niam a wo yo na adwuma ensani wo mo number
enti bɛyɛ nkamampani nana adan kwakufu ado wɔnye ne dibrese Ghana photo sanfo efiri ne nsam na yɛpɛ obi a obetimi ayɛ adwuma ɛfa ne mɛhyɛ wɔnom na timi aboa ama esikasɛm a ene atoto apia sidi ne da foma dollar ne da ne so no etimi asan asɔre agyina ne nan so na no ɛna owura kwame pianim ɛkyerɛ sɛ wɔno sɛ wode ade akura mpa de tuntum wode kata nani na ayɛ ne sɛ wɔnyɛ sɛsɛsɛ a wɔbetimi ayi nipa bɛsɛ du yɛ ɔbɛba bɛhyɛ nan yɛ kenoforiata na adwuma a wɔyɛ no emu baako betimi aba abɛyɛ kura mpa ama na kyɛn so eti panin si wɔyɛ bi agyae yɛn ka sɛ wɔyɛ bi atwa ɛtoa so eti kenoforiata twa so na mo bi so ɛma mehyem na wɔhwɛ moa ɛma Ghana sikasɛm no ɛnneɛma ɛnsan ɛnkɔ yie ma yɛn. You are very good in your videos of us all in Ghana and go on to the school, put my eyes and think that who do the job better than Kenopuriate. What are we talking about? Imagine if they said the homeless is not order. When the anglo having discovered that nice girl who died the people sleep, the best minister for finance we've ever had was James Man. Because 40 years, and he's not a young, he's 64. He's done it, and I'm appealing to him in the name of the good Lord. First, believe it and to worship. He is good before you destroy him. Eni awuti yeyi eye pani baako a wakwadan ewo sikasam entutuye mu ewo omayi mu owura kwame pianim Jama busuafo wo mu adam kase ne kwaji tumu nipa bese aduokron enum omi amra se badwafo ye kire se opani kenoforiata omo mpeno omo pamono ane santima pani fa foforo mra mapani tunu hofo asabi ba beto odwa no na kire se aburo Ghana fo kra no adwene enti ase so dodo no abo won ma ba so se wedi ankamu die mu ana nsoso no mahuru sade ni nkoyie na mo akasetia se mampani fa foforo mra ene mo ya de pa fe de wo mu kohia mampani enkote a eso ba sesa wo no madwen sa wo mo ana kan nsoso no ene se IMF nhihye no enya ba wie a na ne mampani ehunu na mo betu Ghana for se what makojiska mo ko mampani ho no ama muska mo nka no kre makojiska pa na ma hyeda kama no atumu ne chese enkeja afi ahyase mo so no na no wo hyepa ene asante akem north mrase bedwani ande apia kubi ono so dom kase no afa o se dabi wo mo ko mampani wo no sikasem bia ne we pie mu sebe omudi omu nipa afa kra de wase wa wonnim na beka so akwa jisika no anaso makwa jisika no aro be court no ba be kire apia kubi. We have a position that has not changed. There has been submission to us for consideration. When we consider it and take a new position or remain on the same position, you will be informed. I encourage you to rather focus on our behavior in the House and then run your commentaries subject to our behavior. Throw their support behind you. Have heard. I don't have your ears. Yes. So you heard it. Does that encourage that? Even you are talking like that. Yes. If you talk like that, it is worth listening to. Honorable Apia Kubi ena moteno enkanti wase mu bia nkasa ate waye asante akim of mrashe bidwani Brebi atwamu na waye swafo abedi ya kire de mo Ghana sikasam aso ye no ye kire former deputy minister for finance maame anase monakwati na kasai na nensam ya wode to mountain so no anu o kirem se ade de no kura papa owura kenoforiata ya dodo no frefre se papa no eniema mienu so obetra wa me apam no anaso no obedwane akro no agya di bre ne ho onyim baako ani ade no wota kire na woni a wonum frefre ne kwan so apa na nensam ya ode tudwa wo kirem se ononyafo kenoforiata na eniema nyina di adanse se papa no sadi akwa koduru atoko do agensrepe wontumi nnyo na basemu oha ene odi twi Ghana banku ama no adede mu ato aba enti papa no ntwe ne ho no se wo ma no so sebe aseye no owura kenforiata eni ni ye every se wo se ye hwe owura kenforiata kire se papa no se awo si ti so se obi board wa che no akwa akosi football park so ko ball na wa brepa wo pesu ofiri mu na so coach si chinchina twan wo bo ama mfirim wo pe wo mpo be wo mu awu wo se sa na akwa ese ya yu foriata bre ya wo no akura wo pe ba bi na agya wafa enso ase wo ma no ye mpese papa ne ye be ma ne wanya ne hu twa bre kura wo se afoforo ba wo mbetimi adi suahunu foforo bi aba beboa ama niema atumi adane dan nemum oro foriata wo ipa de kire bia nsankyerani bi ne besie na se ono ankasa ne nimdeɛ ane na hoɔden ne modimom obetimi aye bibi pa ma nsesam bi aba de wonyi ni papa no wɔkɔɛyɛ
When the president tells us that his ministers are great, excellent, he actually used the word excellent, and then he comes back to talk about they staying on for the IMF program. We have a problem with that. Number one, the leader as we have now, which is the Minister of Finance, is a miracle-seeking minister, not one who wants to do the. Number two, he's a wounded soldier, whether we like it or not. We want to send him into battle. I think that is unfair to him. The president must send a soldier who is looking for solutions, who is capable to go out there and get us a good IMF program, and we will also start to do the work of cleaning up in-house so that we send the right signal to both the international finance market, to our domestic market, which is ourselves, that indeed we have a manager who has to do well. And as much as you may think that we are opposition is a very important part of governance and this democracy that we are practicing. And opposition has skin in the game. We don't intend to come back into power to a messed up nation. We want to come back to a nation that is on track. Well, when we offer or proffer solutions, they must be listened. The president must listen to us when we say some of the things that. Yo, enti maame monakwate na yatene nkabre bi atwa na so afọ abedi akira wo share sikasem entotoye eso former deputy finance minister ana yate yenti wonso wakira na dwen so wura kan foriata ade ende nkase monsu monsa nkwan momo nkwan no oyeme di wonko ya tuwa so na ekuwa bi ewa mayimu a watu wa ho esi wanu mwa waka bomu ya wachire emfaso dia ewa kosua so ewa omai mu National Egg Campaign Secretariat empanifo ede adesrede to Ghana fo nyina anim se empanifo etai kan semi ede fa enkosua ho ya se onyinsan a enikosua abofra enikosua wunyini duru ba bia enikwan se odi kosua enkabeye kura kosua no udi baako eneyi a ekabosumi achi no odi baako wase sansem ni nyina eya torosama ene nokrese nokre bia anim etu wasre kosua wo hoi emfasodie bebre ena woso se wo be makura na tadi kosua ematadua yeden ema wosisimu etimi yedi ma agina wonanso wo ye oba nso so a wo mayo agina mu paati wosere kosuadie eyade bia eboa ama wo mafo apomuden agina nananso ebrane etu te Ghana ha paade be yankada bia di kosua baako wode sanse moy ekoto dwa e wodamango Savannah region ebra wo yi dakuru esi wono a na wo kire emfasodie a ewo kosua ho ede ma Ghana Health Service nkrabata ewo empatem wonom na dwumadie no ase ena owura yire comfort chirewa wano any coordinator ya wada Ghana National Egg Campaign Secretariat no ano wo kire kwan a wo metimi afa so di kosua na timi aboa emoma pomuden agina ne nan so. The reason being that we want the nutrition officers in each district, in the region, to be equipped with the information about the importance of egg. We want everybody to know that the egg is a superfood, that the egg is important, that we can try to overcome the myth, because research has brought the facts out that all the myths that we have in our minds so far as egg consumption is concerned has been proven to be, well, I wouldn't say not good, because our tradition is also attached to it. But taking the myths in the country, the misconceptions, we've seen that at least the results that have come, the result that has come with egg. Egg has been removed from the point where we thought it was poisonous to the body. Research has told us that egg is rather a dietary, or has a dietary cholesterol, but not the blood cholesterol. Enti kosua won sema wo mafo eka se cholesterol ena srade a enya papa mani pedua abroso ewo kosua mu ena di kosua baba ya kronfo ne ade nyina wose nokura bia enim ntetiye wei wakwa ekoye ma wani a etufo edifa edidie ho ena fe wani a hwe mafo edidie semu ewo Savannah region ena ode kosua ho emfaso ekoto wo mu anim wei eye coordinator edema Ghana National Egg Campaign Secretariat owura ire comfort chirewa. Oyerepa 100.7 FM shiri yegusu ade akaka siema wo wei eye Friday special Abuja yenti yegusu a yekua nim na yafi ani nchemu yi kebe ya na chese kumasi krupo bedwa atena ye enedefo yi omo ene wo ma friend Trinidad and Tobago omo soso kropon baako a ene ye friend Port of Spain ede won sahye entiase nwumase na sawe no eye kwa na befa so na ayokofa edi kan
mbetimi ayere pampe to so bim sa nkofa no ho de ana kyerɛ sɛ akwansra enso ebekɔ so pa afei ankurankure enso so nkitawudie sɛ bia obi ɛwɔ kumasia obi so ɛwɔ port of Spain ho no ɔmo so pɛsɛ obi di dwakora no a ɛno so ɛboa ɛno ntenkoda aban no ankasa enso so entem kitawudie saa man mi no no ɛno so etumi ɛboa na ɛnepani kɔhwɛ kemi atraye ebra epanifo no ɛbaaye na wodi enkomo ebra na port of Spain wo mo ankasa so emeyo ababe pimu wo mayi mu mekyerɛ his worship Ademan Joel Martinez na enkomodie ye kɔso honorable Sampai ene ye krache kumasi grupo bedwa one di kagasa biase aye ketwa se nyina ye hu ye ho ne ho ebi ekita ho Anuntina yene the city of Port of Spain fit Trinidad and Tobago yaye sister city relationship yenu omu eye busia na Caribbeans no omu nchi bido na efi hanu na omu rich culture yenu omu ekambum no omu so hu ye de no ebiem yen educational exchanges so no eye ade akaho and through the Caribbean Chamber of Commerce no so no investments are ebenya amagana fo epesomo edinema ko omo so di biba esanya mani nyina afi ehwe yen conferences obehia Caribbeans no omo wade bi omo frɛ no carnival bomo ni bi ebe kumasa echuna omo be yi pese no omo edinkita ho yede ado an ne fonton from ne ekete no ekɔ no omo so dia ne yede bi eba ha be masika abakro mu ebe ma mrante member wano so enya bibi kakra ya anya bia no omo ba degree na so ye foul as a tour guide kra na so do omo nam etro cultural center ahimfie ne ha edinfasude kakra eba ti winning kita ho bia ye no mu bia ye beboa magana ne asantuma ne kumati in particular no enya ho faso Honorable Sampai na moteru enkanu kumasi grupo bedwa krache na ni nyina mu nso na kyerɛ sɛ mayor ya ono free Port of Spain ebaye mekyerɛ Trinidad and Tobago man mu ɛne his worship Ademan Joel Martinez ono nso ni nsɛm a wɔde tudwa na ni so ade hunu ya wo ɛne ni ntia ɔba ekurum ha no eni. The people from Kumasi and Ghana are very similar to the people of Trinidad and Tobago and the Caribbean. And what better way to formalize the relationship through the development of our culture and our art, our culinary, our gastronomy, our economy and trade for two cities to come together. Although we are a small dot on the world map, we are very strong in culture, very rich. And we know that if you want to bring people together in a very meaningful way, the best way to do it is through culture. And because we are rich in culture, we have a lot to offer. And because many years ago, when the slave trade was developed, a lot of people from Africa came to the Caribbean, and they have not been able to create the linkage between the Caribbean and Africa. And Ghana has that because our Prime Minister visited Ghana in 2020 and our contingent from the Council visited in 2019, and we are here now in 2022. It shows that we have an interest in developing great relations between the two peoples. And this opportunity is an opportunity that we can share with each other to be able to develop that sense of camaraderie, that sense of purpose, that sense of development between the people of Ghana and Kumasi and the people of Trinidad and Tobago and the city of Port of Spain. And the best ways to do anything when you're forming a relationship is to form it from the level where the people are most present. And cities look after the well-being of people. Abujafo, I wish so Eramotenka. His worship Ademan Joel Martinez. Ono any free Trinidad and Tobago city port of Spain. Eja obai na wone kumasi kupon bedwa krache so ebehia Honorable Sampai nti enti young man the odwasa sheshe do don wase ene na edibia tumani mi yeguswa Oyerepa achiri ponso afidie so na yebo mkase na yengura Ghana mra se edwafiem kakra yewura Aban Kings for Smanu Papen ye oyemra se edwafiem achiame na wase wo manga no ni number 2 ya wona mampani ni wakura achire so wo ani se free so ni ato abayi no mampani abedi achire wono ya antone so aba
or no Speaker of Parliament near Tony Swaban to order number 2. Nania Brepa, and as the into media would deeper. On what is some to Jana, Citramuno, and Brasil, film dom Kumano Bano, Denny Yachre, minority leader, Wunyamfo. Haruna Idrusu, Ebo Martin Peja and San Wadin Semtuja, Alpha Nyankropon, Ayaduma Fimpinunia Dununa 2024. Abaya Bequaco Tuono at home. Nani no, and they, and she said, be about to missing, and the National Identification Authority, 1 year Ghana Cardinal. Wonum epeso mu de ko mrase dwafie mu na ninyina efa nyame adomu a afimpinu ne aduonu na ye beto no nhyehyɛ ne ade Ghana card ya ye beje di aturo din ne emu sansam ne ade no anti abato commission ne National Identification Authority mpanifo epeso mu di CI eco parliament na no ana owura ababen se odi ewubi fa osi ya ikrobra na ababeto no abra wa mo na mane esi wa nyina sutira one mark kwai ma won fa CIB ama meto brase dwafiem aponso jere so ma won later no say wa won ti ase enso court. And we are not subject to the control of any arm of government or institution of state. So please, EC, the Bank of Ghana, including the judiciary, to take note that their independence doesn't mean that independence has ousted Parliament from performing its functions. So if the CI is to come to the House, the proper thing must be done. Both procedural and substantive law must be followed. And I will not allow any such instrument to be laid in this House until I am briefed. And I think that is a proper thing to do, together with the House, to make sure that the right thing is done in accordance with the provisions of the Constitution. Anybody who is not satisfied is permitted to proceed to the Supreme Court on this matter. So please, it's in their own interest to proceed to have the pre-laying meetings, not only with the committee, but with the leadership of the House before anything can be submitted, captured by our order paper. I believe it's sufficient notice to all. Enti wonti ase na abonyo so a ubetimi atoa so no atutu so adura se ni bia ko ni Supreme Court yewura abamba ben no wose ekuo bi ti sa abato commission ya wonum ye eku a sabi onye kuketwa na wonum hihye nyina ye mra ne ade no ne ye waso mu ye no num anwuma amfa hihye paso na wonum ye ne ma basasa na umani hihye so de ne oba won so o ma akwan ubele a wo ma onle onti ase a Supreme Court. Including the president. But National Identification Authority is subject to ministerial control. And therefore, we want the two bodies to come here. Electoral Commission, NIA, let us see the discrepancy and variance in your number, because we will not, Mr. Speaker, accept any attempt by the Electoral Commission to disenfranchise any Ghanaian because they want to rely on an ID card which is not available to Ghanaians. And we mean serious business on this matter. That right, we will jealously protect and safeguard the provisions of Article 42. So, Mr. Speaker, what the Honorable Ahmed is saying is that the two institutions must come here, and then we will hear them, and then reconcile the number. But the Electoral Commission must further explain to this House how come 2021, 2022 Ghanaians of age 18 years have not been given the opportunity to be on the electoral roll as a denial of the right under Article 42. The Speaker, the Constitution imposes a burden on us to protect this Constitution. So any effort by any institution to erode that right, we will resist it and resist that oppressor's rule. Thank you. Entibra Jaharu, Mraso Jafim, Dom Kuma Bano, Denny, Wunyanfo, Haruna Idrisu, na Wopejan, some fast, I know. Wonum papers was a bamra shade if you are no person de ba ma you rub up in casa no anna ye bobi a day a mamui. Project Director wada Food for All Africa ekwopia ensha bayasie owura Shehu Ibrahim ena edia to dwase wonum asinkete se wode aduane ebekokoko Ghana emiamia hudo enyina na mantam edunsia ewa mayimu no ekua ensha bayasie UAE 8 ena eso womu asene no wode aduane ebekokoma woni enyina wonya sabe aduane enie ya wo ho akiri womu no wobemo aduane edi natimi aboa ama womu ho atimi aha womu pani ede sanse mo nyina
etudwa ebra na dwumadi a wɔnom eba bedi ɛwɔ man Ghana mu no wɔpa ho entima ɛwɔ suhum apoye mantamu owura Ibrahim ɛkyerɛ sɛ saa dwumadi a wɔn edie no ebra esemua ɛna wɔn yɛ no esan sɛ ne wohwɛ Ghana esikasɛm entotoye ne sɛ de nneɛma si atoto apeno a ebra na so sɛ wɔn yɛ enibie no akuaku ahodo betimi aka bomu na wapɛ kakra ama wɔnum apɔdwe. Food for all Africa. You want to food. Our main thing is recover from companies and other things. Recover food items. They almost said this point we are doing this in the whole of the nation, the whole system of the nation. So we started from Mono region and then so many in the central region, western region, been there. So we are doing 50,000 food boxes distributed in Ghana. So what usually we do is because of the currency crisis and economic crisis and insecurity. So we are trying to support our old women who can't afford, who have the strength and the capacity to afford themselves. We're trying to help them with this food box so that they can feed on something that's hungry. The cost of the items in the market is so high that it's making us even find it difficult to procure. Find from our suppliers, the price have increased by 100%, and then it's very hard to procure us and how it's going to procure. Eni awuti yeyi aye country project director Edma Food for All Africa ekuo bia ensha bayasem ya UAE aid aso womo asenia wade ensha boa ama enuane ya ewo box mu no bese empem aduonu 50,000 ye che ediama emerwa ene nkokora wanya emfinhia ebro 60 aduosia owura Shehu Ibrahim ena atenenka ebra na wo pa odwumade no ho entima ewosuhum na wane awansa eka achede bia wogusuo ebedi di ewo mo na ase no so eno Oyerepa kasebo edi nkomo a won kire wani so edi ama wo mu wase ye ready food for all Africa for nyame nhira mo wate esa se na wiase ya dinti edi kura se obi ebeto ni botom ache osika na so mahwe nyankropon so ayadoye we ama ye ne a nyame nhira mo Yadama say, Yashiramo, Yakanfu with the Amcasia. We are my name is Sunset, Yadramodo, Yadramocrat, the Miasa, my wife, Yamuka, Yaman, wife. Or we could get us minimum could hear woman. Well, it's me do fear, and I never want to hear woman. That was Yashiramo, Santa Maria. Yadama say, Yadam, I am a say, I'm from a mamma, what you get. What's many pesa? Oh my God, I mean, show me three. This is a saying, I'm one and then I'm going to be talk. So my God, people from Papa. I mean, you're my sister. I'm going to move outside with my view. Yes, when you're woman. And a pain with and Wey ayomafo bia wonom esa eka enhyehyɛ Food for All Africa aye ya UAE aban wonom eba beso asene na dwumadi a wonom edie no eye 1 billion meals campaign project eduhwe adaka na deda so no a ya twetwero ede abo ho ento oman Ghana ha mantam edunsie ne nyina wonom ayesi wonom a wode eba bekyekyeche nuane ede ama emerewa ene nkokora wonya emfihia ebro aduosia Yɛto aso yɛkɔ anim abusuafo na atwema ngwabiagya saf krusinim ɛna yɛgyina santimanta mu yɛte ne sɛ wato ɔmbo ase ayɛ nteteɛ ama nipa bɛsɛ aduonu anum a wɔyɛ community health assistant sɛ wɔmemabua apɔmgye adwumayɛ ɛwɔ mpatamu hɔ na sɛdeɛ afutuo di akɔma ama wɔn no ɔno abo Michael Amuawuku ɛna ɛkasa yi ɔno ne krusi na ɛkrache na ne nsɛm wɔde ato dwa nyina ne sɛbe sɛ yɛyiw sɛ kɔkɔyɛ adwuma ɛfa bo antituru apɔmgye anyɛ fɛdi agorɔ ɛnɛ yiwo kɔ akɔhwɛ nipa ho adwuma na ayɛ nkoko pupu tuma ne tituru monto boas motoro ma na sɛdeɛ da no a no akyiri no mɛma no nso mofa nneɛma serious pa na mommoa ɛma adwuma yɛ no ntumi nkɔ na nipa kyɛse ne kuraro a adwuma ho ayɛ dindindin nyɛ obia na anya ne sa ɔmo kɔ akɔhwɛ na wɔmaboa apɔmgye ho adwuma yɛ a nokorɛ ɛnyɛ fɛdi agorɔ na futuo ni
ɛyɛ ne yia ɛyɛ wɔkɛsɛ na bi but when you kura bɛteɛ ɛde ama bi ɔyaafoɔ no bɛhɛ na n'ebusuani bi ahwɛ kwan afa so a wɔyɛ deɛ wɔde titi no wapa ɔma so kura firi bi wɔrɔ kura de wakɔ pɛ bɛn furu bi ayɛ dɛ sɛ adwuma no wɔyɛ ayɛ sɛ wɔyɛ ama ebi a o bɔɔso na ɔwɔ hɔ no a nanso bɛtiri a nyina dwene sɛ ɔyɛ adwuma no ma ne bɔɔso wɔyɛ sɛ wɔyɛ wagye sɛ wɔyɛ ama o bɔɔso pɛ wɔyɛ nipa ɔbɛfom wo saa mfom so no bɛhwɛ ho a adwuma no kora wɔhwɛ kora wɔnkɔ ɛnso yɛ bia na hɔ na wɔhyira ayɛ dɛ ɛnti ɛbɛsrɛ mo paa wɔn na mɔkɔ apply ɛna mo sɛ mo bɛn afei bɛɛ adwuma nso no ɛsɛ fa wa no wɔkɛtua bɛɛ adwuma na ano me yɛ fa me abosome ɛnwɔtwe wɔpɛni makela mo wuku ɛna mo te no nka no ɔno mo Isaac Bonsu atwuma ngɔbɛgya ɛne ne mpata mu wɔno na yɛ kurusi krakye ne anasɛ wɔno mom ɛna ɛmabunu fa no nnwuma fa ne adeɛ no wɔda ɔno ma no mekyerɛ municipal youth employment coordinator na wɔda ase nso kyerɛ sɛ ɛnisɔde hu yɛ aban no anya na wɔde boa ɛmabunu no titiri mu ne nnwuma ɛboa apɔmuden ɛno so yɛ adeɛ bi ahia paa ne nsɛm ne man penyi dada kan president ko en de bai na en so adi ni na se ye be boy me bunu ni tinya ka ho pa ye ne se atwi ni ye de ma wo mu man ka se mu se ye se kwan ye de me pa ti bia se me so be na si ni ti che ni ko police ni a de boy na amo no so e bu me dia ye so di e boy na man at de bu en no ne nam so ma sa ju me dia de e bai ne atwa ma bi ja ye south municipal ye che ye ne bu be se e ju ni enu a ya deploy mu de various electoral areas a mu ko ye juma aboa e ye disease control for we hospital na ɛyɛ afutu andoma nyanyanum kuma ne sɛ ɔmo bɛdi dwuma no sɛnea DC kan MC kan ɔmo pɛ nim tie ne afoma pa nkuru dwuma ɛnya akatua ne bi a ɛbɛso wɔ mu ne mu ahosama ɔmo de dwuma die no ɛna ɛbɛkyerɛ deɛ ɔmo nso daakye ɛyɛ dɛn de ɔmo akɔ na ɛmɛ ne bɛn nyinaa no me ne youth employment sponsor ɛkasa ne kasi ɔmo sɛ ɔmo dwuma no yɛ dwuma a ɛboa no ɔmo na akaho pathway amamjo no ɔmo sɛ dwuma die no ɔde ne ho abɛsi mu sɛ ɛbɛboa no deɛ a ɔntua na mo pa a ɛbɛboa no ɔmo ne tim federal education sɛ ɛyɛ SHS no wɔnya ne results no nyinaa ɔmo sɛ ɔkɔtwerɛ no abɔ no ho sɛ nkiri no nko na video yɛ health training ɛna ɔkoa no ama ne tena so bɛsi enti ɛno no wɔpɛni Isaac Bonsu di a wɔde atu dwa na no akyire no anasefoɔ no ne gyinagyina hɔ no community assistant foɔ no ɔmo na gyinagyina hɔ ɔmo ntadeɛ blue fɛfɛɛfɛ ɔmo kɔboa paa na ne nyinaa mu no nso so ɔmo nsɛm ɔmo de to ɛnenim nie Penny na na kufu atwase ena ye penny ni misabu atwase iyi twase se wa my opportunity we se ye meji duma se pambo ye ko ye bayire ye ho fa ye duma den ama na so ma na ma ne ga na nyine penny so di meji fi se aba ni school ni ba mi na mi ni duma ba san so di ni ba ye abo ma mi se nya duma ama o ma na o mi je o mu she social life no amani nyina na so adra se beda ya man penny da MC twase ne time da mtabungu twase sense na sense na jumenyo da jumase ya bana mama yedia odi asia ye ya munye de baye ya ai de besne dia ke ye wɔn mo soso a ɔmanya sɛ adwumadie mu mfa so pa nipa bɛ sɛ aduonu enum a yɛayɛ nteteɛ de ama wɔn mo no nsusu nsɛm a wɔde tu anim bi ɛno no yɛtoa so yɛtoa so Sylvester de ohu anɛsefo anani ade ɔde picture bɛto so sisi a ti Sylvester ya nkwae ya to akase so ana won sa fufuru mu a ya kwae na nimu ene bi di se sibu ama na ni onso oba omode ana wotisi fom honom na dwumadie ye okoko piase no na yes asantebantem nedua fie ababofo ye hwe wonum so no bani abedi akire yi aja oda no na wokoi ne wonum eka no pull out ni bi na akire so mu ya ma ne braso ya wasoma ponti wokọ na wakọgina ho minti ene prison officers no nyagro ene o ma fa montene so atukrum dum ne atotorobento awodo ye o ma hyane ne ade na panipa ne so ene wo bo pintop ne bi mu a wo je nchi age ne yellow kama pa ne ade a na dwumadie no ase no na deputy director of prisons ya enei wono anu asum apo a wo kwa ahomegye emu DDP Samuel Yatano wode nsematodwa ne wo sere wo manfo ne se adawroma ne dua fiem woni egu ho no enye wonum nyina na ye nipa bonfo obu honum a se bi nti ena de ne ba obi kura de ntwato so obu honum esan ene nkwanhia bi ena de no ababewi honum nti ma ye mfa hie tirim se obi bia o ne dua fiem bia no sebe o ye nipa boni ana bia wadi bone enti eno honum na ni nyina emu no ye mfa wonum se ye nuanom ye na de hye afei woni oni on be ye adwuma nso wo so de onum ase papa oba ya setena pa ya wonum ade ye ma no asomdue
ene nkabo mu a onum ene no de ye adwuma nei woko nti woko a ontimi nkana no ntum na adwumayefo oda wonum ase omu yade pa Ashanti region enye region kitwa esuyi pa ena dwuma ewu so ye nimpefe so se otumfo ena region ni shenensa ye no de ye deeper but ye ba o man so no region no maje en fel so region no aje en fel so ama ye tumi de adwuma ba wie enti ne ya ne de be ja region ni se ne di kan adwuma fo eba region no be ye adwuma se ya omo nkoso enso ye mu se ne omo so ye mu na afi bi be prison a wo region so ye mi di ja mi nuanu a ni ja o machi ni se sebi eneduafo no a ye de omo be share ensa no ene omo nyina nya ye nipa bone enum pokra ye se ye modern se ye be boa ma ya sakra o ma nya dwen sakra na ansa o ma say aba society member enti dwumadie a say dwuma so no a ehye ensa no omo nkita no omo nkoso enkura ombodiam enye dwuma no se ne a enhyehyɛ no etie no na yenim se omo so daachi bia no omo de omo dwuma beba wi pa ti se ne nyankopɔn abo ama me so ende me de no aba aso DDP Samuel Yautano eko so de nsam to dwachirem se upiem wo neduafie mu onmo a Kumasi neduafie kesiem Kumasi Central Prison wasi nyame anim no kranie ano oden pa kire se ne wonum namu ho no neduafo no wonum abro Daniel Isima wonum no eso nipa no adoso pa dan so esi yetete de no a ebi ma meka ho na nipa ne mom ne de da no wonum doso da bia ne biba ya ka se kura na ye de bi koi ene ade wo se onma doso aka bia ma sese sabi onma hunidie nsam ne ade kura no no ye nsam foforo ade ma wonum na akoma sika nso wo ka kakra fa ho akoma wo man no ye boniduafo anu nso wo sere sa da woroma e de afia bi sa no ma bia num ti ye betime ho bibia nka nyina ebebo apa challenges dey bebre ene bebre ba ni di kan pa hadwiye ne duafo no omo hwem efa omo adidi ene omo naim aban no ebo ne ho modern but emra ye wo mu de menu nyina ye ni tua say the 1 CD 80 pesos ma say em fan hwe obi roni be kan say adult em fan hwe ne so da mu ni nyina ma na aduane ni da mu ni nyina meni mu nyina ye ni say our fam nti and the biggest challenge say ade bachi ebenya nia business no mbedi ama omo so sebe no enya hoden e de atoa asotwe a ye de ema so ene na ye di kan ye tosu mienu ye dosu ye ba ne duafo a wu fi ha ebro mpimienu enye akiri officers nso a ye adwuma so ye ka ho enti se ye kan nyina abomu a wa ye ni bai ye be ja ya nan ne ye ka ho nti ye koso wa ha ti nipa pim enu ni akiri e bi omko aja nan de we say eho aye no edin enti obi odunfo bi abaye biogas amaye but entumi enye adwuma enso problem na no se ne ye hwehwe enti ma disrede a me de besre nse won mo nsem wo bi bekoso enya opepa nse wo mbeba abeboa ama ya timi enya biogas ni bi e de aka ho ama sebe ejanan ogboni beka ni se liquid waste no yetumi aswaniye minim nyira di adanse se ufa yechi wa ya na to da bia na cent no ya na mani nye hu papa tizan for no o ma ya rehwem inde minim nyira ni se ko hospital ya se yasa mpo aba cash and carry ti ube hu se ayi ne duafo no o ma ya rehwem no ye kwa konfo no che ha o mo boan o mo hwe o mo de nanso ya na omo the bill aba yo I see bu amasa kojiga ansamo okofa ba na no ti DDP Samuel ya tano sabre waja ne kwan hyehyeye mu no ya o apo adwuma okwa ahomegye mu nti nensam ebi ana
yɛtie Wotie kasia boy every Oyerepa 100.7. Ya toaso na ya bo ediewra ensemfo from. Ohene yire grifty anti eye Ghana sentweni mapa na ebre bia twemu na oikan kasia bo a na enye asamketo akora na no achi no eno no ankasa ebeti ekuo bia na wo hwe etu emabawa na afe ema nyina efo a wo kire se ema emo wo ho so na wanyire wo ho enya adwuma na enya wade na sebe ema wo ba eye yie ni nyina ne se mani bi wo hon ma na adwene se wonware ya wantimi enko nanim enye yie e wabrabom na sansemi enam so ama pani bako a wakasa edema asoye ehwenwumasua so e wo omayimu wakotena ne Facebook page so ede kokoto dwa owura kwasi kwaten ya wo kire se gift yanti ekotena TV so ene radio so ebo akire sa wade enya de papa no ene waware ya wawo a onam a ode ne kunu ehwohwa ne ho eti safutuo na wode ma ema ya wone e wawade mu wonfa ni die ma wo mu kunu mo wo ma enware yeso so na wo mu ko enwa wade no wono a wade afutuo ema sa ma no ema no enhwe se wono akwa wade na no na gift yanti aba bonten enchire se enya futuo a wade ma ema ene se awade enya de pa na mom wo kire se awade enye ade a ubetimi agina so aka se chinchina atwan enua eni ade e be ma waye yie na mom wo se ema no emu wo mu ho so won pa adwuma bi nya na se wo ye adwuma no na ne ma konkan ma wo na awade eba bebomu a na emfomso bia eni hunti semu a pani no eka no enye safutuo no onode ma Ghana ema. Show me one woman who will say that I listen to Gifty Auntie, and so because of that, I don't respect my husband, or I don't respect my father, or my male boss, or whatever it is. They should show me one woman. If you watch my programs and listen to my my short videos, I do a bit of me. I talk about more, and even when I'm ending, I said what I'm a woman with super crazy faith in God, but God has given us wisdom. We apply wisdom to everything that we do. Listen, no matter what you do, once the people are afraid of the consequences, this is a society where it's been entrenched. Man is the head of the family. Man is this. Man is your head. Man is this. And so anything that seems to challenge the status, people will have a way of twisting it. Just when next week I'm cutting somebody, one of my daughter's wedding cake. The week after I'm cutting another. On the 12th, I'm going for somebody's outdooring, cutting her wedding cake. She was here with her husband this morning. You understand? If I am somebody who does not believe in marriage, but every time when they come, I tell them, the moment, it doesn't matter. Sometimes the men are the ones who are my sons. I tell them, if you dare abuse this woman, I'll be the first person to make sure that you go in if you hate her. And I tell the woman that, listen, you know how to deal with everybody. Of course, I would say that we, the women, we are perfect. We have our excesses. So just as in the video, I go on to say that if a woman is arrogant because of the position of its character, it's not because, of the position. If you listen to the video, I talk about that, and that's how they cut across. Eni awuti yei eye ohene Gifty Auntie wano ena chire mu se bra no wotufo no na enchire se wo ba enware anaso te awade ase emfani die ma akunu na emom wo chire se awade no enye du odai a eno na se o gina so ka se me wade nti no me pese me yeye wo fata one ne ya adwen onu ni chire mu ode ma ye ne de mete no ase ba na no sa feminism bebrebe no ne activism no se dodo no ayama ema no bebre I know my right na do something ama I know my left ni obiem no right nkwa and also offer ebi nso ho no mafutuo na ekwa kwaya senka ofa so tie no ya na o misinterpret nipa na wotufo no na adwi mu oha nti no wontie asem ni ye no na fa ni different dimension Gifty Auntie be kan bibi no afa ni differently eze de kan ene no wiase no obi a kire na adwen ono obi a o kire na adwen se unya obi a okwa ware ase a so ebia mabema so atiase ye adwuma enfuani nto bema so and take your responsibility oba so de wansa obi oni bema befa responsibility na senka bema na sade kakra se bi obegbo akoma kakra sa ho kire wo ho oba bi ho no mo no hwira tena wo kon so eno ni ase maybe one ma sebe o ma dwunu mo ha o ni se dia ne dia mikunu ono na kire ne ntie bia be na wo twunu ntimi nyucho bwa ne mum ni dia ese ne dia me yesa me de ma no na o hwiri tena ne mikunu ai o bana bi se aduane a
awoko no yi sika be na yi to ha be pe bi eni edi na crop ya refi central region o be o hyehyɛ agyanan ema ni kunu mu akoma o de agyanan akoma the toilet edi wada kureti hwi mako ni ye ho still de nam to so wi ase ni benku dware nifa dware benkum nti woti ase a ena futuo no so nye ni nyina na wo fa ebeboa wo de wo ebeboa wo fie no na wa fa se wo mu nti ase de eye obi fie yie no se obi fie se obi fie ti wo de ebeboa wo na wa fa eni off air so maame ya me bo ndi de saa no ba right right reality show ni de no ye ya fa na ware de fo right ni de unya no right ni bebre saa ja left ni nko aho a ebewe wato fom producer se enko ebushafo ya tisimu apoye mantemu na get fund pani ya wo ho na kasai ura kwabena asefa kire se Nyarko padum Samanka Senior High School no wonum enya dormitory fofra no so ebeboa ama enkwada no nya baabi pa do trato suade na eba ne sa no asamrufi na adwo na kraman enya dabepa na ni nyina mu na wo kire se akwa ye nisuade mu pa ne aban ne empenimfo emu kakra no wo matumi apejade asi oni mu bokoto asere pasa contractors ya ye de contract ema wo no no wo mu hunu aba ne mobo na sese aba ne botom kwaku na aba ne ni kapre ndi se ma hunu aba ne mobo na bibi ni na mo amfa mo abo kakra eni me bi se kura no kentimi ema so kwabena se fancy mi yeah and me ne there these two here nyame adom ye beko odan so we have 3 projects over Tuesday yekoye bi wo Abusko ye hand over dormitory and classroom renovated one tegusu kakra ja so sika no ban no ha we say government ya kakra no de man ya ni nsu asomi ni contractors ye betumi aye na fe etumi de aye contract no ni down so contract bi o ha ye say o ko no na no me bi sia na ye system we no na ban ni hyehyɛ ni say mbe say innovate a because mbe so ma double track system no if you want to mu ye say o twe 10 months na ko bi ewi enti no mu ye hyehyɛ to ho no mu ka say sa no de we ye system bia sika ni wa betumi no na kyɛ wa begya so no man BCC along the line payments are but then and again me feel say ni na kasa so say be wo de meka na say ba be gina so na so ni ska mamia me to me ko chuntu how be sini nipa no in some of be catch no na in the bay the contractors ni bo so a me nkasa ban kwa na eyem fom so say be confront ye njuma ye hu say contractors ni bo ho a mo sheda intintimi enti eya na e di ma wo kakra say mo tuma ko ba ni man say giska brewo e ho na na dey solve the problems ba adin na no say me feel say e depending on how I'll be see ade aye won tutu ye be ma no mani nyina si akọ no na ni nyina mu na wodi tu dwa se we sa dormitory si o masisi kura na eto nkyene a eni ma bi so e wachiri ye no nso eye adesua mpepra wade a ebeboa adesuafo no say no government no okase yemfa dormitory mra or the normal kakra bi kika the ejanan bia ene baby ombedware eka school we no mo ye no omo design the another 6 unit toilet eka by ye by school no mo say 6 unit ni the baby anke edikosi no for students ara but dormitories ni here no more tie kan ni nyina bom ye de kan na government so aya de ode a mechanized borehole ene overhead tanks tie de 2 of them e de aka ho na dormitory na nkasa so apart from the 12 no e sense of box rooms e be ma omo keep omo no and we also hear the normal baby akeke can say security boost security need those kind of things and say me need say thing na kakra enya ne ntem but den kakra mu no e bedru ho do need to answer feel say send information content to the ministries and they get fund and name penny for no sanom so to me who say oh say net ye eboa ne say ya ne eboa abusha pani kwabena sefa na mote ne nka no ono na epoe mantemu consultant e ma get fund yanko yanimu ana ukokopie mu on National Petroleum Authority ye ku ya wonum ahwa petrol samso wo manga na mu a wonu odibire bi efre no economic regulation na pani ya wodano ane Owura Abbas Ibrahim wonu wakasai anu ochiremu se woni a wo frefre se eni ne aban na ewo no ye price stabilization and recovery levy no ya ye yifiri wonum na aban sa de aba yensan ko ifiri oni ade wo sesa afo no adawro mo pa mo chopa ansemu amokeka no ensada emwasa ne nkasa ye emu no enu akyerem se sa to no eye tuo bi a kwambi so no kakrakra eboa firi se
ye nyina ye nim sesei wo ma no emra ewo mu ye hia sika bebre ne ye de abo wo ma no ho bra nti to ete saa ye eboa ama ye nya akra to futuo mu na ye de abo ma no bra na se binum so kekeka se betumi a ye nkonko yiri mfamfiri wonum ye nyimfiri won ya de esa ebe ha adwen kwan bi so ensem yi wodi to dwabra won ye ka bi wo me kire stakeholders na wonum edi ahia na ja woto ato afa price deregulation policy review ya epese eba ne ho abadwaku committee no wonum ensusuye ni adwuma wonum aya na mpanifo ebobo ho eho. Any such intervention to remove the price stabilization and recovery levy is made based on the current numbers, based on how much is in the account for it to be used to do so. You are very much aware that the price stabilization and recovery levy is not only used as an intervention for consumers, but also is used to pay for the subsidies that we still have on premise fuel and residual fuel oil. You would all agree with me that the cost of fuel has gone up mainly due to the exchange rate in particular. The same way the subsidy on premise fuel and residual fuel has also risen because of this same depreciation. So as we speak now, the levy as it is not even enough to pay for the subsidies that are accruing on these two products. I'm sure you heard the BDCs complaining that the subsidies to them have not been paid since April, and it is because of this challenge. For the removal of this levy, which already is not enough to pay for the existing subsidies, it's not realistic from in our point of view, and that's why we cannot call for a reduction or removal of the levy at this point in time. Yo, na ninyina emu no oto aso se Nyarko ya atomu a sede ebinum ne ye frɛ no pricing window just eduru hono a na bia ebo no ye betum anase ye ba beteso ya asabre no eno nso na wonum de kire na okirim se nyame anim so obetimi akase bia bekofuma na bekosen no pa de nyame anim no kreni and the burden. Unfortunately, the world market price for diesel in particular has risen significantly. There's some kind of stability in the world market price of petrol for the next window. But the major exposure we are faced with now is not these two indicators, but the exchange rate. With the rate of depreciation of the exchange rate, it is very, very much expected that in the next window, price will rise. I'm sure you've seen that prices are already changing even before the next window. And therefore, we do not expect that with the rise in diesel price on the world market and the serious depreciation of the Ghana cedi as we are seeing, there will be any reduction at the pumps in the next window. So the price indicators MP has published and the exchange rate you will see that it is expected that the next window price will rise. But because the market is deregulated, as we always see, we'll see how the market, the BDCs, the OMCs respond to the price changes, and then as a regulator, make sure that even though the price are changing, are doing so in line with the price, the petroleum pricing formula. Enti watch se de nyina gi atomu na yenim se mononi adwama hawo so kwa fa ngo ebo no ewo soro na ma fom no so obeka se ye de no beba fom de nyame anim eno ni de Rojan Herbal Clinic where the Asida products aba eno eye enura eboa ama yapomode agina ne nan so ebra ne se konkomani agyan Asida Herbal Mixture malaria any typhoid the dro tatahwe pa na unya Herbal Mixture ni bi na de Asida tonic no ewo no a eboa ema edro no enya hoɔden mapa etimi sa yade no na Asida Natural Mixture BP ya ha adwen wakoma ebo peri wo ye bibia no wabrɛ wona nte kakra bia no waye hojo asem bia enya asem na wo ye ma hyew wase beje Asida Natural Mixture ne no nom na etu wo haw ni nyina asem wonan ene wonsa etaye titritia ebekwa ko first stroke enyoye yade e na abrɛ wo Asida Natural Mixture ene bediu akagina mu na Asida Stomach Mix no eno so eye stomach ulcer eye mukuro edia etu nya bi na no a ye mukuro ni nyina ase ebetu yefunu ye woya wodidi a eye woya ekomode won susu a na eye woya ensuo toye mu akyese Asida enro no eboa eme ye de ye ho efri yade ho na Asida bites no a enyensa den a eye duro no wonya bi eno ma gastric ulcer eno so ye ulcer no a eba so aya na enframa tagina wo yemu no wonam na yem ebom na uyi mframa bone wase beji bi na nom na entu ase na Asida tonic no so aboa ama mogya no atimi aye kama ba bia ye ton aduro bia benya enupa bi ato atufo ne be 0277 193 134 and 0246 63 2563 na ne panifo no enkasa virtuous women adwumadie bia bosumi bia Oyerepa Radio yede ebremo na bosumi a yeba besimu no November de no aduro so Nyankopon adom a yewada edi anim ya November bosumi de toso emiensa ye hyiamu ewo Oyerepa fiduam haya no miensa anopa no num empaimu na yapon Oyerepa 100.7 ye nyina ye be hyiamu na yabompa ye edimpaye edi ama abusua ekunu ne ma eyere
ɛna afei wama Ghana nyina enti yɛhyɛ na yɛmɛbɔ mpae na nyame yɛ adom a na memene da no ɛyɛ anɔpa no nsia ɛkɔpem anɔpa no nson yɛse whip not woman wɔba ensu oyɛ kuo ba wobɛtumi ɛde ho aba abɛhyɛm afei so ɛna apɛ sɛ wɔba ɛbɛdɔm virtuous woman ekuo no so a empanimfo so wɔma pono mu abie ɛde ama mo adwumakuo bi ɛde aba sɛ wɔpɛ adwumayɛfoɔ eti wowɔ abodin krataa anase wo ahoɔden sɛ wobɛtumi ayɛ security a security personnel ɛna wɔnom ehia wobɛtumi afrɛ ne mpanimfoɔ no akasa 0269 51 7999 0269 51 7999 so obetimi aye security adwuma na woni criminal records bia mpanifo ne se bra na won faw adwuma watchman so watchman ne security ni nyina ye pɛ na watchman ne ye ni twi na security ni ye ne borofo Oyerepa health work and fair eni enyankropo ya adwuma akina aduru so na bocheba di bebe kuremu yo enti ha na da so no brane na tetenetene yapom so ho adwuma kro ani ade da bia o teka mu ubesi no awura office wo pon ya no awura ka mu na akọ enti unya kwankra anya exercise wa chobo modern na bra Oyerepa health work and fair na wo de ho ba be hyemu a faso ni bi ni se ye na ntia tu montere so no ye tenetene yapom fifiriti ye no na sade bi na enane ekro no cholesterol no ne bi ko afie Nyarko ko duru ho no so a ye screening free health screening hepatitis B afie pressure and prostate emema no eno so ye be ni screening no afie your nutritionist out do ni nurses ni doctors a o mba san eno abon komo fa apom den ho ni a kire ni ema bia o so ye ni kwa so ye nuane o so die ni kwa so die ni ade de ye ma wo se mi sei o positive sei nuane ye ma me ma da bia moja no ma me ho ya den ha nyino mba kire nkama pa na ye wi a anigidie ye wo mu no ye besi akan bebre ludi competition wo afi wo ware na no de me ne me sisuru gogo ye kwoto ye last time de ye wi ye no no ebi beba so sa so na volleyball ye bobi wo sack race bekoso ampe bekoso ampe na last time de no Oyerepa ma me mikro mi ma ko bo bia o wi ye no brade hima okobo ampe ne inana fonton from hima no avating competition aduane di oju hu di so betimi adidi a me na me lead sa squad no ye bo ampe ni ayi ndi anya aduane di e competition me lead sa squad no yo avating of peace ye kwa akotwe ni nyina ka ho bi ebe ye de pa na sha ase nyankropon ya adoma no pa no nsia ewo Oyerepa FM ye den ye ni ma Bosheba Plaza no odi adum Wesley Methodist ana Central Prison roundabout no so ha na Oyerepa FM wo anopa no achekra no nsia no aduru ha na kire se ye sha ase tu monte so anante atenetene apomo akwa wie ewo Kumase ye Baba Sports Stadium Calvary Methodist so da ne hwe ni mu pe na abamcho virtuous women ekuo no mpanifo se anka nkira mo se munyina mo pepi mo benante mo atenetene mo apom mo be hye mo t-shirt no se ayi prison officers nyina akura se wo mbebebi abacho groups ahodo fan clubs ne jama groups no ne ade munyina mo mra na yanko trete apom sponsors ne bi ne Amansie Rural Bank eso muso mu fira Amansie West Rural Bank aba Amansie Rural Bank nti eno no isi o ma ba Amansie Rural Bank hyane so eno num enkonkodi kasobom e wo sika semu pe ba bi ekokora wo sika ne bi so ho hia mo a wo mu di amount entem sanso a na ebi ene Palace Rental Services no wo mu di ense se adwabo hye mu di nyame adom akina ye kwa akopie mu ho no mu sei no konwa ye betena so ne mpata ye betena se nyina canopies no ni nyina onum ne o mu deba gazebo tent ne chest tent ne eke ka no cheese tent no ni nyina bi ho e pa cho wo de beba afi dome tent ni nyina wo bi nti program no wedding no a beba so ani ade my fro ni sei wo mu niema na ye de ebaye pa cho mu asopa o se de ya wa ye fro no my fro no da ben nyame adom ne duru ha date ben ya oba ne